Enotieno ma tarika ng'wen dwe mar aboro higa mar 2023 kochakore tarika 1 mar dwe ni nyaka tarika 7 piny mangima dhialo kata hingo juma mar dhodho nyithindo. Thor mar wach higa ni irango sir michiwo ne joma mine mani kod nyithindo e tich mar mondo mi ginyal dhodho nyithindgi ahinya chutho maonge chiemo moro amora kuom dweche mokwongo mar ngima nyithindogo. Katiba mapacho kachiwo thuolo mar mondo mi mine oyud thuolo tok nyuol mar dweche 3 mar mondo mi ginyal dhodho nyithindo. Tok mano bende kembe ni kod ting' mar loso chike mabiro tayo kendo biro siro mine makamano. Kata kamano moko kuom kembe osebedo ka siro mine e yo makare mar mondo mi gidhodh nyithindo. UNICEF koro wacho ni moko kuom kembe ok oseluwo chikni, gima bende koro miyo kwan mar mine matiyo madhodho nyithindo koro dok piny. UNICEF kwayo piny owacho mar mondo mi koro med thuolo michiwo ne joma mine kowuok dweche 3 nyaka e dweche 6. Mano maternity leave ma bende ichulo. Penjo maduong' ni to kama itiye, kama jaodi tiye, kama itelie bende lwasi ni kare ne joma mine mar mondo mi gidhodh nyithindo e yo makare. Kao kamano nyako Ramogi magi e moko weche ma wamiyo pek. Salaries from the period of 1st of July have already been paid. So therefore, how do you collect and backdate it? It is creating an unreasonable strain. Riuruogo kinde mar LSK ochako doke doho mar chungo ketwe tim chik mar osuru mar udi. The cause of death so far has been attributed to the use of live and rubber bullets fired at a close range. Riwruok mar Amnesty International oyango kwan joma obila nonego kendo hinyo e kinde ng'anyo e kaunti ma Kisumu kod Kisii. Breastfeeding is a key public health approach to disease prevention and contributes to significant health cost savings. Riwruok mar UNICEF dwaro mondo minde omed kinde rusa tok nyuol nyaka dweche 6 mondo giyud thuolo makare mar dhodho nyithindo. Machiegni nyako Ramogi par ni nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok mainari 36000. Bende yudowa e mbui wantie achiel kachiel e Facebook Ramogi TV, yudowa YouTube, wantie Twitter kachiel koda Instagram. Bende machiegni ka bende jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni riwruok mar Kenya Kwanza okwayo Azimio mondo gichak twak margi tich ang'wen juma manyien mopogore kod wuok tich kaka riwruok mar Azimio ne dwaro. E andika ma Kimani Ichung'wa ogolo, Odhiambo masani giwacho ni gin kod romo chieng' wuok tich kod tich ariyo mar chanore ne chakruok mar twak makamano. Gimedo ni kaluwore kod weche twak makamano. Gimedo ni kaluwore kod weche mabende idwa twagi mamoko ngima jopiny, gidwaro mondo twak makamano bio tim kuonde ma jopiny nyalo gudore kaka County Hall kata skund piny owacho mani Kabete, ka gimedo ni kuondego ginyalo rome ma gitiyo gi omenda moro amora kopogore kod magawa ma Serena mane Azimio dwaro mondo romo timre. Kata kamano giwacho ni ogibitwaki e weche mathiro weche mosekal kod bede piny owacho mamoko magiwacho notim kiluwo chik. Ichung'wa wacho ni pod giikore mar dhi bedo e twakno kaluwore kod chik kendo nyayo kwe kod kanyakla mag jo Kenya duto. Wadhi nyime ka oganda jo Kenya nyalo yudo fungruok machielo bang' riwruok mar okinde pacho ka mano LSK ochwalo bura e doho mar kumo piny owacho kuom jogo jotich omenda mar gero udi.
LSK wacho ni keto e tim chikno dhi medo jopiny osigo mapek e kindeni ma oganda jo Kenya kaloe matek kaluwore gi pek mar ngima. Chris Owino miyo waler. E bura margi, riwruok mar okinde ma pacho kae LSK dwaro mondo doho ochung duol mochung ne choko osuru KRA kuom dhi nyime kod jogo jotich omenda mar gero udi. Mabiro ndalo machuok kende bang' KRA kaachiel gi migawo mar lope golo milome ne jotich ni gidhi ng'ado atamalo 3 mar osara margi mar dwe mar 9 e siro chenro mar gero udi. Riwruok mar LSK onyiso doho ni piny owacho ne odhi ataro kod chik kuom ne rem e loso chenro malong'o mar kawo pach jopiny motelo ne keto e tim chik makamano. LSK medo wacho ni chik mar juogo jotich atamalo 1.5 mar gero udi onge tiende kaluwore ni moko kuom jotich ma idhi juogo omenda makamano osegero utegi e miethgi kaachiel gi bombe ma pacho kae. E oboke margi, LSK onyiso doho ni juogo jopiny omenda mar gero udi dhi medo gi osigo mapek e kindeni mapek mar ngima omako jopiny mafwanda. LSK bende olero ni kaluwore gi onge mar ler malong'o e wi bad migawo madhi telo ne omenda mar gero udi, jopiny dhi bedo gi tich matek mar chwalo ng'ur kata mako bura e doho, ponono ni piny owacho otiyo marach kod omenda margi. Wechego bende osir lwedo kod ker mar okinde ma pacho kae, Eric Theuri. Considering that this is a levy that is collected on salaries from the period of 1st of July have already been paid. So therefore, how do you collect and backdate it? It is creating an unreasonable strain on employers who have already paid salaries, because that means that they must get that money from their own pocket. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jachiw wach e lo kar jot maduong' ma jatend piny Hussein Mohamed olando ni jatend piny William Ruto dhi timo limbe man dala bich e gwenge mag Masawa e yawo chenro mag dongruok. Jatend piny biro yuoro e alama mar dinde mopogore opogore kar jot matin mar jatend piny Masagana chieng' Jumapil motelo ne romo kod jotelo mawuok e gwenge go chieng' wuok tich juma manyien. Ruto dhi yawo ayanga chenro mag pi kaachiel kod kongo apeyni e counties mag Kirinyaga kod Nyeri. During his tour, President Ruto will launch various projects aimed at improving the quality of the lives of the people in line with the government's bottom-up economic transformation agenda. This agenda will keep on repeating and reiterating, as the President says, prioritizes bringing down the cost of living, eradicating hunger, creating jobs, expanding the tax base, improving our foreign exchange balance and promoting inclusive growth. Through interventions in 5 core sectors of agriculture, MSMEs development, housing and settlement, universal health coverage, and digital superhighway and creative economy. The development tour begins tomorrow on Saturday, 5th August 2023. The President will kick off the tour in Githurai, Kiambu County, where he'll commission the Githurai Water Supply Project. The project will supply about 35,000 cubic meters of water per day to serve over 500,000 residents of Ruiru, Githurai, Mwihoko, and Kahawa, and will provide water connections to about 8,400 people. Also on Saturday, President Ruto will commission the redevelopment of Githurai Market. Later on Saturday, the head of state will commission the Kagio Water Supply Project in Kagio Town, Kirinyaga County. He will also commission the upgrade of the 42.5-kilometer Marua kwa Wambui Road. Duol mar NTSA ogolo chik manyien ne derepe mabiro ting'o jopuonjre e kinde ma olor sikunde mondo ne ni jopuonjre ni e lwasi maber mar wuoth, komedo ne joma ibiro yudi ka ketho chike mag apaya ibiro magi lisens mag tich. Jaelieta nigi mathoth. E sama ikruok timore ne loro skunde ne tam mar 2 juma manyien, duol matayo chike mag apaya NTSA ogolo chik ne skunde kaachiel kod derepe e wi tayo makare jopuonjre e kinde go. Operation time, we do not expect to see any night movement. That is against the regulation, and the school management
of course, they know that. So don't operate into the night. Ensure that when schools close, and schools actually close so early, in the mornings, get the children to wherever destination they are going to early enough. Sam Musumba mari ruogno omedo ni geche mabiro bedo katingo jopuonjre nyaka lure gi chike mag apaya mana kaka geche mamoko mag jowuoth. You should not overload your vehicles. This is not the time to cash in and carry the children in excess. It is not right at all, because school transport is a public service vehicle. You carry passengers, in fact, many passengers, just like the matatus. So we expect that these buses or these vans are in good condition. Jopuonjre go bende onyis mondo olure kod chike mag apaya kendo gitwe okanda mag geche kata seatbelt e kinde duto ka derepe onyis kik ring ng'we airititi. Any vehicles that are going to pick children or students from point A to B from certain schools, we not want to see the past incidences where these vehicles are moving so fast sometimes. They are found on the wrong direction against what we have licensed them for, and that is a violation, because you cannot go and operate, say, in Kiambu, yet we have licensed you to operate in Nairobi. Omedo ni gidhi chako nono geche duto matingo jopuonjre mar ng'iyo chalgi kanyakla kod kit thum kata sinema ma jopuonjre neno kendo winjo e geche go. We have seen in the past where on board of a matatu you find children or these students, particularly students, either drinking on board or having a party. We saw one of the matatus that had just a party, smoking bang on board of a matatu. I think that is bad, and we are discouraging that. Any operators whose vehicles will be found with this kind of incidences, then as an authority, we will definitely take our action within the law. Kamano bende, omedo lero ni chik mar duoko derepe e tiegruok en gima itimo tok higni 3 kaluwore kod chik, ka kembe mamoko mag wuoth osebedo katime ma onge chochni moramora. You need to refresh yourself a bit and then acquire new skills, better skills, and then test yourself a bit. It's just an improvement of yourself. So it was not wrong, it was within the law, and also it was meant to improve on their performance. Chenro marido chike mag apaya ahinya ka skunde ichomo lor timore tok jopuonjre wito ngimagi e masiche mag apaya e kinde mokalo. Masiche mitudo kod riembo marach kod koso luwo chike mag apaya. Jailieta, Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Kilifi kama jadolo Paul Mackenzie okwayo doho mashanzu mondo miyo witoko kwayo mar piny owacho madwani omed gengne e odang'enge e thuolo mar ndalo 47. Kane chula ywak mare nyim jang'ad bura Yusuf Shikanda, okil Wycliffe Makasembo mane oloso e lo Mackenzie koni nyaka sani piny owacho pok onyisa yanga nonro magisetimo kaluwore gi thuolo magisekawo. Okoni nyaka sani na yanga ni piny owacho pok opedho neno matude gi nek magalamoro Mashaka Hola. Omiyo dwani oyawne bura ma ok kamano to we thuolo kod bond. Mackenzie bende chwalo ywak mare kokoni osebedo kokale sand e jela mashimo la tewa kama okoni olorne kende ot motimo mudho kendo kosebedo kichwalore chiemo e yo makare. Komachielo okil mar piny owacho Jami Yamina to koni nyaka sani nitiere ringre jogo mane oyudi Shaka Hola mapoko yangi weggi. Yo ninaumia na ninalia. Nateswa kila wakati nikijaribu kuomba hata nifunguliwe jua hata masaa haiwezekani. Mimi niko ndani kwa ndani, naumia maumivu, nateseka na baridi na sisikizwi na mtu. Wataka niende nikalilie wapi tena? But what we're being told is just a general blanket application. Give us time to do what? To accomplish what? That one has not been brought out. Therefore, we feel the prosecution is abusing the court process to have the respondent detained at Simatewa without giving any cogent reasons or grounds
Inaonekana mambo kama haya yanatokea kwa sababu labda haendi kuwatembelea wateja wake. Kwa hiyo hawajui wanapitia nini mpaka wafike hapa ndo wamueleze, kisha yeye anaeleza mahakama. Aweze kwenda kuwatembelea na awasilishe malalamishi rasmi kwa afisa ambaye anasimamia Shimolatoa Prison, na hiyo nikisema rasmi namaanisha kwa maandishi, na kisha anaweza peana nakala kwa upande wa mashtaka pamoja na koti. Wach maduong' ma watwake jumanie riwruok mar UNICEF dwaro mondo piny owacho mapacho ka omed thuolo mar maternity leave kata thuolo no mimiyo mine tok yudo nyithindo nyaka owuok e dweche 3 nyaka dweche 6 mondo chiw thuolo ne mine odhodh nyithindo ma ok omed gi chiemo moro amora kuom dweche 6 mokwongo mar ngimagi. Ma en kaluwore ni kwan mar mine matiyo madhodho nyithindegi e yo makare dok chien, kaluwore ni moko kuom kembe ok chiw ne mine gi thuolo makare mar dhodho nyithindo, kata obedo ni pend chike mapacho ka oketo chike ne kembe mondo sir mine madhodho. Weche gino nyedhore romo mar riwruok mar UNICEF, KEPSA kod jokanyo mamoko ka piny Kenya riwre gi piny ngima e dhialo juma mar dhodho nyithindo mano chakore tarik 1 kendo dhi nyaka tarik 7 dweni. Mapacho ka yango ni kembe duto nego chiw thuolo makare ne mine mondo ginyal dhodho nyithindgi e yo makare. Kalore kod chike windiko jotich mar 2007, mine onego mi thuolo tok nyuol mideno ni maternity leave mar ndalo 90 michulo. Wuone bende yudo ndalo 14. Chikno bende dhi nyime gi lero ni kembe onego los chike mag-gi mag konyo minegi e dhodho nyithindo. Ka piny Kenya riwore koda piny mangima e dhialo jumachiel mar dhodho nyithindo, riwruok mar UNICEF koro kwayo piny owacho mondo med thuolo mimiyo mine tok nyuol mano maternity leave nyaka dweche 6. Nikech kar maternity leave no negi miya mar 3 months e mana dhi takonyora, to negi miya ginene ilongo nade, negi miya salary for those 3 months maduogo. Koranya wacho ni support no ne berna sana, at least in gi nyathi to iyudo pesa. Lorino Dhiambo en achiel kuom jotich e kambi mar All Media Services. Kano yudo nyathi higa 1 mokalo, Lorin puoyo kambi ni kuom miye sir momiyo pod odhi nyime gi dhodho nyare. Tanyawe wacho ni nayudo support maduong' ahinya nikech an nadhodho nyathina for 6 months exclusive. To ing'eni bang' dweche 3 nadok tich. Koro inya wacho ni ka onge environment maber, dweche 3 mamoko go ing'eni stress, ka in gi stress e tich to kinya yudo chak maber. To ka en exclusive mano mean ni nyathi ok cham gimoro amora. Koro anya wacho ni support mana yudo number 1 en environment maber e tich. No miya shifts ma very flexible, adonjo tich ok gokinyi ahinya tawuok chon be. Bedo gi thuolo kod sir makare e tich, Lorin nyiso ber moseneno e dhodho nyare kuom thuolo ni duto. An nyathina nok oyud tuoche mang'eny gi, nikech most of the time inya yudo ni samoro en gi homa to kimiye thuno to oyawre. Koro anya wacho ni wadhodho nyithindo especially for those 6 months, nikech iyudo ka tuoche mang'eny mayudo nyithindo gi ok bi yude. Wach mabende sir kod Jena Chieng mano yudo sir kowuok kuom riwruok mar KEPSA. Lakini tangu nipate elimu kutoka kwa KEPSA, mtoto wangu wa 3 sasa yako 2 years 1 month. Nilimnyonyesha toka mwezi wa kwanza mpaka wa 6, lakini mimi nilipitisha hiyo 6 months, niliexit mpaka 7 months. Juu nilikuwa nataka nione kumbe mimi ndio sikuwa na experience. Sasa nimepata elimu, naona yani mtoto ako alafu magonjwa yenye hawa walikuwa wanapata before nipate elimu hana magonjwa hizi ovyo mara homa mara nini nanga. Jolony e weche mag chiemo makare dhi nyime gi jiwo oganda mondo sir mine mar neno ni gidhodho nyithindo kuom dweche 6 mokwongo mar ngimagi ma ok omed kod chiemo moro amora. The Kenya Health Policy 2014-2030 has identified suboptimal breastfeeding as one of the top 10 risk factors contributing to morbidity and mortality. Breastfeeding indeed serves as a child's first immunization against diseases, preventing approximately 54% of all diarrheal episodes and 32% of respiratory infections.
Furthermore, it significantly reduces infections-related mortality among infants less than 3 months old. Kembe mapoko keto kenge mag siro mine madhodho kore kwayo mondo tim kamano kaluwore ni ka nyathi mor, min-gi bende mor, tich tiyore yo makare. Kawadhi nyime ni tij fwambo ok yot kaluwore ni kinde ka kinde jotije wuotho ka gi kacha ka gi fwambo kendo ka gi keyo weche. Kata kamano rawera moro ma jahigni 28 matiyo Nyakalondo moro Busia ok nojwang'o ting'ne kaka miyo. Catherine Oko ne ochiwore mar dhodho nyathine kata e apis mar neno ni odongo maber. Diana Olonde miyo walere wi safar mar higni 2 ma Catherine osewuothe kod nyathine. Higni 2 Catherine Oko osebedo ka dhodho nyathine manyako. Okinyi ka omonde tije mar fwambo odhi achiel kachiel kod nyathine nyaka tesen Nyakalondo no manitiere gwenge mag Busia. As we are celebrating World Breastfeeding Day, it's important for you as a mother to breastfeed your baby exclusively of anything. Maji, sijui uji, sijui fruits. Bond with your baby, and you can only bond with your baby for the first month. Anataka wewe, haitaji hiyo maji yenye unataka kumpea ama what have you. Just bond with your baby. Na bonding with her ama him ni by breastfeeding them. Ong'eyo ni ting' mar miyo pek, ahinya to miyo manie tij andika. Bende ong'eyo ni nyathi nyaka dhodhi e yo makare kaka yor miye dongo maber. Tij fwambo ok yot, en tich moseko miyo ng'ato ringo koni kod kocha, kendo nyalo dwaro ni imonde tich, mana kaka Catherine matije chakore saa 10 okinyi. Mimi huanza siku yangu kwa kumwamsha mtoto, since I don't have a nanny. Nani alikuja akaenda, so mimi huanza siku yangu kwa kumwamsha mtoto, nimwandae vizuri, nimtengeneze akule kwanza. That is 5 to 5:30 and she's used to. So and my boss is aware of that. Alinielewa. So mimi humbeba tunakuja. It's a short distance from my place. So mimi mbeba kukuja. And I carry a long sweater, nini, mambo madogo tu ya mtoto kutumia. Atakuja, aendelee na kulala kuanzia hiyo 6 yenye nimeingia hadi saa 2 hivi, saa 2:30 some days. Kata kamano, nochiwore maneno ni omiyo nyathine ngima makare. Opoyo kambi motiye kuom chiwo thuolo maler kendo makare, mane miyo nyalo dhodho nyathi ka en e tich. As you can see, I'm at work and I was at work with my baby. If you find an employer who is understanding and who knows like breastfeeding is important for you, hata kuruhusu uache mtoto nyumbani. Olero ni mano nomiyo dhi e tich ma ok olewo, kata bed ni ne ojamondo. Nyathini bende nong'iyo gi bedo kod min gi studio ka ohore kendo ka ogeno ni chathuno ok bibaye. Oko medo ni anyuola ne okonye ka oting' nyathi, gino mane ojiwe tije, kata bedo ni en miyo mapod tin. My family was there for me kunielimisha like mtoto anataka hii, and then unapata kuna ile upande yenye like that baby wants, and then ile kulia ya mtoto at the first period na inabidi tu mnyonyeshe. So my family was there to give me support at that period, na hizo talks zenye they are important for me to feel like there is that need ya mimi kunyonyesha mtoto. Otherwise kama wangekuwa mimi ningeangalia like it's not important, hata neza mpea uji, neza mpea maji na nisonge. Sani Catherine wacho ni nyathine oseweyo dhoth. Omedo jiwo mine matiyo mondo yud yore maneno ni gidhodho nyithindo kata giweyo chien chathuno ne nyithindgi matindo e kinde ma gidhi e tijegi. Kipindi hewani asubuhi njema na mimi wako Black Sugar. Diana Olonde, Ramogi TV. Ramogi tok report mar Diana no wadwa mondo wakawiyo mokwongo e chenro mar ichwelo kabina somo kuom duoko ma uoro no wakae. Ramogi Ogweno Lima Jakatolo wacho ni winjo wa e yo makare. Bende Ramogi TV ichwelo an Onyango Okumu kawuok Embakasi an Ramogi yo makare, kendo kembe onego sir joma mine mondo gitie yo makare kata tok yudo nyithindo. Ramogi an Seth kawuok Migori aneno Ramogi TV e yo makare, kendo mor ni nitiere kembe masiro mine mondo gidhodh nyithindo. Kik dhi mabor nyaka Ramogi pod wan gi weche mathoth. Finally,
we have a report that speaks to the most important component of what defines Kenya. Chieng' tich adek, tarik 9 dwe mar 8 mar higa mar 2023, kuku mar wach nika. Watimo nonro matut ewi lokruoge madongo ma osebedo e piny motenore kod weche somo. We want to confirm that we are on the right course. Sirkal, jolonye weche tiegruok, jokanyo ma iye weche mag somo, jonyuol, jopuonjre kod jo Kenya duto chiwo pachgi. Kuku mar wach, achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV, Citizen Radio, Hot 96, to kod View Sasa. Chakre sa achiel odhiambo nyaka sa 4 otieno. Osiep kod andhoga e ngima mar Aminata. Ne ane kama wasea kodi. Na kodi kani parna. Na kodi ikmaya. Lungima mar rawera mamako osiep kod Aminata majanjore. Ya bebona. Ne kaka sana losi. Idicho maja be. Mana mondo mi okony jaode machandore. Kikisa gi jaoda. Ang'eyo ka timo kaka wuonot. Iwinja? Osiep mar adiera fwenyo chenro ma Aminata opango. Kata winja. Koro kata kothi hospital kachisa. Twaka gik matimo kodek madhi. Anawuok ka ler. To ochiwo siem mageng'o rawerani kuom donjo e obadho. Tang'ahinya gi Aminata. Mama no kero mama be. Itemo jana. Adito. Aminata pro hinyo. Ne sigana mabiro weyi ka ipenjori ka keto geno kuom osiep be en gima kare adier. Aminata, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno mana e Winam Cinema. Kwa majina ni Joseph Mwaneki. Kwa hii project nimesimamia kama supervisor. Hii project toka tuanze nayo imenisaidia kwanza na weza kukimu mahitaji yangu binafsi na nasimamia familia pia na pia nasaidia wazazi. Project hii ya boma yangu kwanza ningetaka kushukuru Kings Developer hii mfadhili kushirikana na serikali na kusaidia Rokos hapa kwa sababu tumepata kazi. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma yangu is a government affordable housing program. Fanya jambo bwana, fanya jambo bwana, ili wakujue kweli ahadi zako. Ukitaka kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, unabonyeza kwa simu yako *487 *60#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani wa wasanii wote. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487 *2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Machiegni kino nyako Ramogi ji 23 nowito ngimagi e alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya e kinde ng'anyo mag Azimio ka jomoko 41 noyudo hinyruok e ng'anyo mano chakore tarik 20 dwe mar adek higani. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Across the 3 cycles of protest, we have documented at least 24 cases of death and 41 people experienced serious injuries following fights with, or rather violent breakup of the protest
by the National Police Service, and this is just across Nyanza and Western counties. Mai, lipot maoyangi, kod riwruok mar Amnesty International, bang' timo nonro maoyu, kagitudore, kod riwruogo kinde LSK, kaachiel kod riwruok mar jochiw thieth pachoka, Kenya Medical Association. Nonro makamano, olero ni obila, notiyo kod teko mang'eny e gayo jong'anyo, ka obila moko wachore ni ne luwo kendo hinyo oganda nyaka e udi. Statements from several people, patients, and eyewitnesses who told us that some of the tear gas canisters that were used seemed to ignite fires, and that several people, both protesters and bystanders, were targeted for violence by the police in their homes. Some were assaulted and some were killed. We note that this is contrary to our laws and also international laws. The cause of death so far has been attributed to the use of live and rubber bullets fired at a close range. Some of the victims were picked from their homes by the police, especially within Nyamasaria area. And this includes the case of the miner that we saw that had up to 9 bullets lodged in his body. And the doctors on site also confirmed that several of the injured had injuries to their genital areas. Jakomar LSK, Eric Theuri, oyango ni gibiro tiyo kod lipodno e makobura ne ogai mar obila kaluore ni obila norocho ratich oganda. We will also be taking action against the IG once we have collected all the data that we are collecting. As we have mentioned, this is an interim report. There is still a lot of work that needs to be done to collect the documentation. You've heard there are a number of people who have lost their lives. So we need to have the postmortem reports and collect a lot of data to be able to ensure that this time round there is accountability in the manner in which the police have used their powers. Ewi mano, gitelo ni teko mathoth ma obila notiyo godo kuom jopiny kinde ng'anyo owinjore obed achiel kuom weche mibilose e twak ma igeno e kind sirikand Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. That as the talks go on, the issue of police accountability must be an agenda item. We say this because it is not the first time that we have had violence in this country, but the first item on their agenda is the discussion of how to depoliticize the police service so that it is a service that serves each and everyone and cannot put on political blinders. Eseche ma jokanyo oramo mar neno ni obila moyud gi keth mar hinyo jopiny okawne gi okang' mager mar chik nyaka sani. Lipot yango ni ringre 11 oseyude kar kano ringre ma Kisumu kod Kisii. Ji 16 bende pod dhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore kokalo kuom hinyruok mane giyudo kinde ng'anyo, ka obila 11 bende noyudo hinyruok e kinde tulogo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mamine pachoka mano the Kenya Women Teachers Association karake water ochako kang' mar chiwo laptops mag tich ne jokanyogi e bero lai manyien mar somo mar CBC. Jaratije maduong' e riwruogno Benta Opande olero ni kaka riwruok gigeto jiwo kendo ting'o malo jopuonj mamine. Nomedo ni bengi mar nyiewo masinde mag laptop manyasani e nengo mayot ka duol mar House of Procurement biro konyo e keyo masinde go e pachoka. E sechego bende ne giwacho ni weche mag keny moiw kod rocho ratich jomamine gin moko kuom gigo ma gikedogo ka nyaka sani gisereso nyiri mathoth moseroch ratichgi ka koro gikwongo siro lwedo kata gijiwo siro lwedo nyiri mamoko. Wasiro jopuonj mamine mondo giyud lokruok. Support jopuonj kaka ginyalo tiyo e yor mbui gi technology nekech employer gi
osedhi digital. Karibu 132 ose qualify bro yudo laptop. Aparo ne onego jopiny ong'e ni nyithindo pod itero ga nyange, nyithindo manyiri. To ng'eny gi tho nikech joma timo nyange go ogin professional. To onge waseyudo ne wasetimo research nyaka loka, onge gima nyange konyo go nyathi. Gima nyange timo ni nyathi manyako en oloke dhako. Immediately nyathi ringo away school. Koro we lose doctors, professors mang'eny nikech nyange. Wabro dhi kuonde mitime nyange te. Kwa protect nyithindo madwa ringo sa nyange, to kendo wa protect nyithindo ma jodongo dwa kendo. Wanwa support Keota kod migi laptops. Wapango program ni kod Equity Bank mondo jopuonjo bedo yudo laptop yo mayot magichulo dwe ka dwe mondo ginya bed ka ginya puonjo, ginya timo tuition, ginya tiyo go platform kaka mag Opic mantiere textbook i laptop kanyo. Koro molo itingo textbook mang'eny e toki ido textbook i laptop kanyo. Koro wan gi Keota mondo wakony gi itije gi mag empowerment. With the current CBC curriculum having it mandatory to integrate digital tools into teaching, Opic is ready for that, to meet that. Sane jawasikwa nini wan waselogi. Koro en ang'o momiyo? En ok odwa tieko tugo masani. Mano ber wadwa, mano ber. In tim kama, adwa ni gold simbi mondi tim nonro. To kitimo kamano to in ibro ng'eyo ni en ng'ano manobedo champion e tugoni higa mar 2008. Ichanda gi weche mang'eny ahinya ka. Kinyisani, aseketo ni 10,000 account mari. To kara ero kwach kich. Koro sani mamsi, anasekelo ni kwach kich maber. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasoti hiyo 1 GB. Sana data yako ka kuku tu. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. E paw tuke ni riwruok matayo tuke mag adhula e Afrika CAF nobago puonj manono ne timbe manie lig mar KPL e wi chike manyalo gi klepe mondo mi giyud lesen mag klab. Romo makamano nobagi e buore Nairobi. Jotelo mawuok e klepe madongo noyuoro ka koso lesen mar klab e manomiyo owit gor oko mar tuke. AG CAF Champions League. Jakom Nairobi City Stars Patrick Korir opaka ahinya okang' makamano kowacho ni mano biro medo huma mar adhula e pacho ka. I think if you have to be part of something, there has to be rules and regulations. And I think what CAF is doing is that it's slowly trying to make clubs realize that you have to be professional
when you get to a certain point. Now, if we have to get to the level of your Zamaleks, your Al Alis, your Mamelodi Sundowns, then these are the baby steps that you need to begin with. It is going to instill discipline in clubs because at my club we insist on integrity, which I think the club licensing is capturing that. Transparency, with the same thing, the club license is capturing that. Paying players, which has been a big problem in our league. Team mar rugby mar Bararany ma Masinde Muliro no dhi nyime gi ikruok ne tuke mag KCB Golf Series ma dhi timore Nakuru giko odira mabiro ni. Japuonj maduong' mar timno John Asila olero ni gin gi ikruok makare kata kobedo ni timbe ma gidhi rado godo bende tek. Asila wacho ni tuke manorumo Mombasa ne tek moloyo mago ma gidhiye ka kuom mano yawuote dhi kedo gi tho gi kwo mar kawo simono. Timo mamoko madhi tuke go gin kachiel gi Mwamba RFC kod Kabras RFC e kind tim mamoko. Nakuru tumejitayarisha, tumekuwa na muda kujitayarisha. Najua lazima vijana wata put in more effort. Tulipoteza vijana kama 7-8 kwa timu zingine. So wenye wako sasa hizi wameanza kupata experience and looking better than. So unajua kitu yenye sisi tunatafuta sana ni experience na kugrow. Na I believe wame step up kidogo. Nyakoromogi dakika 40 tok sachiel akwari mondo watiek chenro ni kanyo in mane kawo thuolo marwa mari mar bedo kodwa chenro ni waduko niro kamano warom kendo e weche manyien mag oyimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo.